Good evening, all. Welcome to LJRF GetNet TDP program of 2022, classes on comparative public law and systems of governance. Today's session is on systems of constitutional review in India, USA, Switzerland, and France. And today we have with us Ms. Bindiya ma'am, Assistant Professor at Government Law College, Ernakulam. Over to you, ma'am. Good evening, everyone. I hope I am clearly audible. Yes, ma'am. Let me present the screen. Just 1 second. I think I will present the screen because I have made slide changes, very slight changes in the presentation that you had sent me. So if you don't mind, I'll share the screen. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Okay. Can everyone see the screen now? Can you all see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Okay. So today, as I'm told, this is our last class on comparative law, comparative public law and systems of governance. And we have been going through this area since the past 1 year. So today, in our last class on comparative public law, I'm dealing with the topic of systems of constitutional review in India, USA, Switzerland, and France. It is just a brief. It is not an in-depth study or an in-depth exploration. It is just a basic comparison between the systems of constitutional review or judicial review in India, USA, Switzerland, and France. So I intend to take this topic in the form of a synopsis consisting of 5 parts. So in the first part, we'll just go through the introduction. That is the definition of constitutional review and the purpose of constitutional review. And thereafter, we will go in the forthcoming chapters, 4 chapters, we will deal with the specific situations in India, USA, Switzerland, and France. So we can start with the introduction now. If any of you are having any difficulty in my voice clarity or any other problem, please interrupt in between. You're free to intervene. So this is the first slide, introduction. So in this, first we can, did anyone say something? Okay, so first we can have a look at the definition of constitutional review. So constitutional review, it has other names too. Constitutional review is also known as constitutionality review or constitutional control. So those who are going to write competitive exams, competitive law exams, maybe you may get confusing questions. So the same word may have different synonyms. So constitutional review is also known as constitutionality review or constitutional control. So it is defined as the power to examine statutes and government actions for conformity with the constitutions. So it is an act, it is the power to examine statutes, that is statutes are an expression of legislative action, and government actions, it means administrative or executive actions. So legislative actions, administrative actions, executive actions. You know that all of you are very well aware that the functions of the government are divided into 3: legislative, executive, and judicial functions. So constitutional review is the power to examine statutes, that is the legislative action, and
government actions, that is administrative or executive actions, whether they are in conformity with the constitution. Suppose parliament government pass ചെയ്ത ഒരു legislation, statute, ഒരു law, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ബേസിൽ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് എടുത്ത ആക്ഷൻ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രൊവിഷൻസിന് അനുസൃതമാണോ, കോൺഫോമിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പവറിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So in other words, it is the evaluation of the constitutionality of the laws. So we are very well aware that constitution is the fundamental law of the land. So those countries which are having a constitution, we are aware that the constitution is a fundamental law of the land. It is the mother of all laws in a country. So any statute or any law which is in a country having which has a constitution, it must not violate any provision of the constitution. It must be in accordance with all the provisions of the constitution. So in order for a constitution to survive in a particular country, so a country with a constitution as a fundamental law, so such countries should have certain common features. One is a democratic source of power. So ഒരു democratic source of power ഉള്ള കൺട്രിയിൽ മാത്രമേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Secondly, in order for a constitution to survive, there should be recognition of basic human rights in that country. So ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള കൺട്രീസിലുള്ള കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, the source of the political power would be democratic. Then there will be a recognition of basic human rights in these countries where there is a constitution. In any country which has a constitution, you can observe that they follow or they recognize the basic human rights. They need not recognize each and every human rights in the UN Charter, but they will recognize the basic human rights. Then the third feature of countries having a constitution, there will be a proper systematic organization of the organs of the government. So constitution ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ കാണാം, കോമൺ ആയിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ you can observe. One is there will be a democracy. Secondly, there will be a basic recognition of human rights in these countries, and there will be a proper organization of the highest state boards. നമ്മളെ Indian constitution തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, there is clear demarcation of the powers and functions of union executive, state executive, union legislature, state legislature, union judiciary, state judiciary. So proper systematic organization of state bodies ഉണ്ടാകും ഈ constitution ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ. So you know that constitution may be written or unwritten, but obviously written constitution is the most important legal and political remedy, can be considered as the most important legal and political remedy in a country. So the system of constitutional review, it had its, I hope you are clear with the definition of constitutional review. It is nothing but examination of the statutes and examination of the executive actions of the government to check whether these statutes and administrative actions are in accordance with the constitution. So the system of constitutional review, when you go back to history, it had its origin in USA, it had its origin in America, but later on it spread around the globe. And it is an important part of the institutional architecture of democratic countries. So I'm വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് because we have only 1 hour with us. So generally there are 2 prominent models of constitutional review. നമ്മൾ constitutional review follow ചെയ്യുന്ന countries-നൊക്കെ observe ചെയ്താൽ there are generally 2 models. One is the American model and the other is the European model. So American model, it is also known as centralized constitutional review, where the reviewing power is with the judicial courts. അതായത് സാധാരണ കേസസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കോർട്സിന് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കേസസും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഇൻവോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേസസും they are authorized to review it. So the reviewing power is with the judicial courts, and these judicial courts are authorized to declare any act of the parliament or executive as unconstitutional.
But according to the European model, it is also known as decentralized model of constitutional review. So countries following European model, in such countries, ordinary judicial courts do not have the power to declare any statute or executive action as unconstitutional. So in countries following European model, they have separate institutions known as constitutional courts. ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ മോഡൽ ഓഫ് റിവ്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിൽ സാധാരണ ജുഡീഷ്യൽ കോർട്സിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി റിവ്യൂ പവർ ഇല്ല. അത് ഈ യൂറോപ്യൻ മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ്, അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സ് എന്ന് പറയും. സോ ഓൺലി ദോസ് കോർട്സ് ഹാവ് ദ പവർ ടു ചെക്ക് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഓഫ് a particular statute or an executive action. So then generally the introduction and definition of constitutional review. So now we can move on to the position in specific countries. So here we can compare 4 countries: India, USA, Switzerland, and France. So we can begin with India. I hope I'm not going too fast. Praveena, is my voice clearly audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. So in India, constitutional review is exercised by the courts under Article 13 of the Constitution. So all of you are already familiar with Article 13 of the Constitution. So just to refresh your memory. Yes? So nothing, ma'am. Please continue. Okay. So in India, constitutional review is exercised by courts under Article 13 of the Constitution, and it is known as judicial review. So every state action, it has to be tested on the basis of the principle of rule of law. And whenever there is any doubt whether any particular statute or executive action is violative of any provision of the Constitution, in such a case, we can raise this doubt in the courts. So the basics of judicial review or constitutional review are clearly stated in Article 13. And the power of judicial review, it can be exercised by the high courts under Article 226 and 227 of the Constitution, and by the Supreme Court under Article 32 and 136 of the Constitution. So under Article 226 and 32, the High Court and Supreme Court have the power to issue the writs, whereas Article 227 and Article 136, they are in the nature of supervisory control of High Courts and Supreme Courts over all other courts and tribunals throughout the country, and it will be exercised only in rarest cases, and it is a discretion of the court to exercise the supervisory jurisdiction. So Article 136 is special leave jurisdiction of the Supreme Court, and Article 227 is the supervisory jurisdiction of the High Court. So these are the articles concerned with constitutional review in India: Article 13, 226, 227, 32, and 136. So due to time constraint, we cannot go in depth into each of these. So I'll just read out Article 13 of the Constitution. All of you are already familiar with it, but just for refreshing memory, I'm reading it because it is the core of judicial review or constitutional review in our country. So Article 13, it consists of 4 subclauses. So Article 13 declares that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. It says about laws which are in violation or in conflict with the fundamental rights. What should be done about them? So 4 subclauses explain it. The first subclause says about pre-constitutional laws. That is, all laws in force in territory of India immediately before the commencement of Constitution, so far as they are consistent with the fundamental rights. Part 3, it shall be void to that extent. So Article 13, clause 1, pre-constitutional, that the Constitution നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങൾ,
അത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if they are inconsistent with the fundamental rights, those laws will be void to the extent of that inconsistency. The Article 13 Clause 2 says about post-constitutional laws. അതായത് നമ്മളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിലവിൽ വന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് 2 പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ, അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ലോ വിച്ച് takes away or abridges the rights conferred by Part 3. And any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. So, pre-constitutional laws ആയാലും post-constitutional laws ആയാലും നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭാഗം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ it shall be void to the extent of that inconsistency with the fundamental rights. In Article 13 Clause 3, it is very important. It gives the definition of law. It clarifies the meaning of law. So Article 13 Clause 3 says, unless the context otherwise requires, law includes, law nu parna just a parent statute matramalla. So whenever we think of law, we think of only the main statute. We do not think about, normal people, they do not, means laymen, they do not think about the rules, notifications, and regulations like that. They think of only the main parent statute. So Article 13 other clarify cheyyunnundu. Law includes not only the main statute, it includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, usages having force in the having in the territory of India the force of law. Laws in force includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution, not previously repealed. So, ഇതിൽ നിന്ന് Article 13 Clause 3 എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. The power of judicial review, it extends not only to reviewing the parent laws, it also extends to reviewing, small notifications, orders, bylaws, rules, regulations, ordinances, customs. ഇതൊക്കെ judicially review ചെയ്യാനുള്ള power Indian courts ഉണ്ട്, High Court and Supreme Court ഉണ്ട്. And the fourth clause, it is very controversial. Nothing in this article shall apply to an amendment of the Constitution made under Article 368. So, ഒരു അമെൻമെന്റിന്, ഇതൊക്കെ കുറെ ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഫോർത്ത് ക്ലോസ് ആണ്. സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റിന് ലോ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ലോ. So it means that an amendment of the constitution, any amendment of the constitution cannot be judicially reviewed എന്നാണ് clause 4 പറയുന്നത്. But later on, in leading cases, it was held that amendment of constitution can be reviewed if it is against the basic structure of the constitution. അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നീട് judicial clarification ഉണ്ട്. So this is the overall picture of Article 13 of the Indian Constitution. So now we can move on to the extent of judicial review in India. So how did the courts in India exercise its power of judicial review? We'll have a brief look throughout history. So initial years, the Supreme Court നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള തുടക്കത്തിലെ ടൈമിലൊക്കെ early 50s the courts in India, they were just coming out of the British tradition of limited judicial review. So initially our Supreme Court and High Courts, they followed a pro-legislator stance. Pro-legislator stance means that whenever a question came before them challenging the constitutionality of a statute or executive action, they used to give decision only in favor of the parliament, only in favor of the government. They never used to give decision in favor of the citizen. So initially, initial years of constitutional cases, observe you can see that the courts exercised its power of judicial review following a pro-legislator chance. The best example is the ruling in A.K. Gopalan, preventive detention case in the case. Padilokka, citizen, a victim in a favorable stance, parliament in a favorable.
legislature favorable ആയിട്ടുള്ള stance ആണ് എടുത്തത്. But later on, judges ഈ fear ഒക്കെ മാറി. അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് പാർലമെന്റിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിധി പറയാനുള്ള ഫിയർ ഒക്കെ കാലക്രമേണ അത് മാറി വന്നു. ആൻഡ് ലേറ്റർ ഓൺ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ജുഡീഷ്യറി വാസ് അറ്റ് ലോഗർ ഹെഡ് വിത്ത് ദ പാർലമെന്റ്. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് എന്താണോ പറയുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ജുഡീഷ്യറി പറയാൻ തുടങ്ങി. ജുഡീഷ്യറി പറയുന്നതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പാർലമെന്റ് അമെൻമെന്റ്സ് വരുത്താൻ തുടങ്ങി. ആ അമെൻമെന്റ്സിന് വീണ്ടും അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ആ ഡെസിഷനെ വീണ്ടും legalize ചെയ്യാൻ വേറെ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. So in the course of history we can observe that at one stage, initial stage, the courts had fear to take a stand against the legislature, but later on there was a loggerhead. It was always in conflict with the legislature. So അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കേസ് ലോസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ. So there were a series of events in the history of India where the decision of Supreme Court was followed by a amendment nullifying the effect of the Supreme Court decision and followed by another decision reaffirming the earlier position. So അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വടംവലി പോലെയായിരുന്നു ജുഡീഷ്യറിയും ലെജിസ്ലേച്ചറും. So the struggle between the judiciary and the legislature continued on various issues, including power of amendment of the constitution. So between 1950 and 75, we can see that the Supreme Court had held around 100 union and state laws as unconstitutional, either wholly or in part. So after the period of emergency, especially after the decision in habeas corpus case, the judiciary was under severe criticism as that not protecting basic human rights. So later on, the Supreme Court began to take make more decisions favoring human rights, recognizing human rights. So judicial review extends in India. Judicial review extends to every governmental action, whether legislative action or executive action. So India policy matters like president's power to issue emergency policy matters judicial review ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ എമർജൻസി കേസസിൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് ബൊമ്മൈ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേഹർ സിംഗ് കേസിൽ പാർഡണിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉണ്ടായി. Satwat Singh case, the right to go abroad. So the limits of judicial review in India is unlimited in the paraya. So the judges themselves should exercise judicial restraint. Otherwise, the power of judicial review in India is almost unlimited in the paraya. In namukku rendu specific questions nokam. In India, can political questions be judicially reviewed, and can constitutional amendments be politically reviewed? Can political questions be judicially reviewed, and whether constitutional amendments can be judicially reviewed? So നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ initial cases the constitution വന്ന ആദ്യമുള്ള കേസസിലൊക്കെ courts have held that questions involving political matters, it cannot be judicially reviewed എന്നാണ് ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു വന്നത്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ ഈ സ്റ്റാൻസ് കുറച്ച് മാറി വന്നു. ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് ബിൽ 1978 ആ കേസിൽ മെജോറിറ്റി ഒപ്പീനിയൻ ഇതായിരുന്നു: ദ പോളിസി ഓഫ് എ ബിൽ ആൻഡ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ദി മൂവർ to ensure speedy trial of persons. So special courts bill 1978 ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വന്നത്. സോ സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് ബില്ലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതായിരുന്നു: ചില പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ബില്ല് വന്നത്. സോ കോർട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പോളിസി ഓഫ് ദി ബിൽ ആൻഡ് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് ദി മൂവർ ടു എൻഷുർ സ്പീഡി ട്രയൽ ഓഫ് ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് accused of committing certain crimes. It is a political question, but the question whether this particular bill is called or any of the provisions of the bill are constitutionally valid or not, it is not a political question.
So special courts bill political question ആണ് judicial review ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു allegation വന്നു. So കോർട്സ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ബില്ലിലെ പ്രൊവിഷൻസിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി വയലേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കോർട്സിന് പവർ ഉണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ നേച്ചറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കേസസ് ആണെങ്കിലും അതില് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വയലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ കോർട്ട് ഇസ് ഫ്രീ ടു ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ എന്നാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് ബിൽ 1978 പറഞ്ഞത്. സോ ഇതേ ഡെസിഷൻ this opinion was confirmed in later cases like SR Bombay's case. So ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എമർജൻസി ഡിക്ലറേഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു കേസ് ആയിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി. സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ഡിക്ലെയറിംഗ് എമർജൻസി it cannot be reviewed. It is a matter of political opinion. But the opinion which the president would form on the basis of the governor's report would be based on political judgment. And it is very difficult to evolve judicially manageable norms for scrutinizing political decisions. So, political matters involved in cases, judicial norms set ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what this meant was that the judiciary is cautious in matters involving political questions. So political questions involved ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ജുഡീഷ്യറി എടുത്തു പോരുന്നത്. So അതാ hard to put it in a nutshell, we can say that in India, cases involving political matters, it is not outside the scope of judicial review. It can be judicially reviewed if there is any question of violation of constitutional provisions. But there are no set standards or set norms for deciding the procedure to be followed by the courts in cases involving political questions. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു പോവാ. ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ doctrine laid down in Keshavananda Bharati case. അപ്പോൾ ഇതില് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈ കേസിൽ ലേ ഡൗൺ ചെയ്ത ഒരു വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. സോ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ നെവർ ബി അമെൻഡഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരിക? സുപ്രമസി ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, റിപ്പബ്ലിക്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, സെക്യുലറിസം, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്, ഫെഡറൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേറെ കേസസിൽ വന്നു ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ എലക്ഷൻസ്, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, ആർട്ടിക്കിൾ 13 തന്നെ, ആർട്ടിക്കിൾ 13 ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, അതും ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പാർട്ടാണ്. സോ അതൊന്നും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്, അതിൽ കൺഫർ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ്സ് ഒന്നും എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിനില് വഴി കോർട്സ് പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ട്രിന് ഫോളോ ചെയ്ത വേറെയും കേസസ് ഉണ്ട്. കിഹോട്ടോ ഹൊലോഹാൻ കേസിൽ 10th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആന്റി ഡിഫെക്ഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ്. സോ അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വയലേഷൻ ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ചന്ദ്രകുമാർ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞു the power of judicial review over legislative action vested in high courts under article 226 and supreme court under article 32 is a part of basic structure of the constitution. appo adile ee case la administrative tribunals act la tribunals la decision it cannot be challenged in high court ennu oru provision alla. appo adu basic structure doctrine against aanennu parnu. Any next, what are the limitations on the power of judicial review in India? So, from all these discussions, we can understand that in India, the High Court and Supreme Court have a very vast power of judicial review. So, but at the same time, if it is left uncontrolled, it will lead to a very dangerous situation in which the judiciary will start to control the country. It will be against the system of separation of powers. So Justice Dwivedi has observed that
regarding the limitation on the powers of judicial review, because there are certain structural socio-political choices which involves a complex and complicated political process. So political issues involve in complex questions occur. Court, it is hardly fitted for performing that function. കാരണം അത്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഒക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയാലും ദർ വിൽ ബി എ സബ്ജക്റ്റീവ് എലിമെന്റ്. അവർ പേഴ്സണൽ പ്രീഡിലിക്ഷൻസ്, അവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡ്ജസിന്റെ അവർ പേഴ്സണൽ predilections will unavoidably enter into the scale and give color to our judgment. So, ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഡെസിഷനിൽ സബ്ജക്റ്റിവിസം പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന കേസസ് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ സബ്ജക്റ്റിവിസം വന്നാൽ, ജഡ്ജിന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രിഡിലിക്ഷൻ അതിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് റൂൾ ഓഫ് ലോ. സോ ദ ഓവറോൾ ജസ്റ്റിസ് ദ്വിവേദി ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. He intends only one thing, that even though Indian courts have a wide power of judicial review, the courts should exercise judicial restraint, self-control. Courts judicial self-restraint exercise ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, presumption of constitutionality. Indian courts judicial review എപ്പോഴും they follow the presumption of constitutionality, because അതൊരു interpretation of statutes കൂടി ഒരു element ആണ് presumption of constitutionality. It means that whenever a statute is challenged, any provision of statute is challenged as against a constitution, against the provisions of the constitution, the court will presume that it is constitutional. That means the burden of proof will be on the person challenging that it is unconstitutional. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോർട്ടിലോ ഹൈക്കോർട്ടിലോ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്താൽ automatically the court will presume that it is constitutional, and the burden of proof will be on me to prove that it is unconstitutional. അതാണ് presumption of constitutionality എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, this presumption of constitutionality, this doctrine is applicable only to legislative actions, that is while the constitutionality of statutes are challenged. In case of administrative action, that the executive actions are challenged ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ presumption of constitutionality ഇല്ല. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കോർട്ടിൽ പോയാൽ the court will not presume that his act is constitutional. അങ്ങനെ പ്രസ്യൂം ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, ഒരു റൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രിസംഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്ന്. അവിടെ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ്, ഹെവി ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്റെ മേലെയാണ് to prove that it is unconstitutional. But in case of challenging of executive action, administrative action, there is no presumption of constitutionality. The burden of proof more or less equal both sides. So with that, we finished the system of judicial review or constitutional review in India. So now we can move on to the system of constitutional review in USA. So in USA, we have federal courts and state courts. So federal courts are higher level common courts. State courts are United States state separate high courts state courts. So it is both federal courts and state courts are governed by written constitution. So Indian lengthy written constitution USA and it is mandates the separation of powers, division of power between legislature, judiciary and executive. So it is this division of power which creates the foundation of judicial review in USA. So USA judicial review foundation division of powers between legislature, judiciary and executive. So the doctrine of judicial review means that court have the authority and obligation to determine the legitimacy of executive and legislative action.
So if any executive or legislative action is found contrary to the Constitution of USA, the court can declare them as void. So ഇതിലെ ലീഡിംഗ് കേസസ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. 1803 ലീഡിംഗ് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു US സുപ്രീം കോടതി, മാർബറി വേഴ്സസ് മാഡിസൺ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, if it is a legal document, then the judiciary has the power to interpret it. So US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് US ജുഡീഷ്യറിക്ക് അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പവർ ഉണ്ട്. So any congressional legislation, അത് കോൺഗ്രഷൻ എന്ന് US പാർലമെന്റിനെയാണ് US കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So the courts in USA have power to give effect to the congressional legislation if it is inconsistent with the court's interpretation of the Constitution. So Chief Justice Marshall പറഞ്ഞത്, it is the province and duty of the judicial department to say what the law is. A law ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ്, US കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ആ ലോന്റെ ശരിയായ സ്കോപ്പും മീനിങ്ങും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി, പവർ ജുഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിന് മുൻപ് there was a confusion whether court has power to declare any law as void. ഈ കേസിന് ശേഷമാണ് doctrine of judicial review ഷുവർ ഫൂട്ടിംഗിൽ നിലവിൽ വന്നത്, മാർബറി വേഴ്സസ് മാഡിസൺ കേസിൽ. പിന്നെ US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. It only lays down that the government cannot deprive anyone of life, liberty or property without the due process of law, means fair trial. So on the basis of Fifth Amendment of the US Constitution, scope of judicial review became was. Appo adu note cheyano, Fifth Amendment inu sheshana scope of judicial review USA le vast ayid. So judicial review power vast akiyadinte shesham US Supreme Court can give 3 types of decisions. So oru legislative action, oru statute or administrative action or ആരെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നാൽ US സുപ്രീം കോർട്ടിന് 3 വിധത്തിലുള്ള വിധി പറയാം. ഒന്ന്, that the law is unconstitutional, the law is constitutional and fair, അല്ലെങ്കിൽ any part or parts of the law are unconstitutional. So ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. In USA, unconstitutionality is the only ground for a federal court to strike down a federal statute. So ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ടിന് ഒരു ഫെഡറൽ statute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഹോൾ USA-ക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ലോ, ഒരു സെൻട്രൽ ലോ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഫെഡറൽ കോർട്ടിനുണ്ട്. ഇഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, അത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ, ഇഫ് ഇറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വിത്ത് എ ഫെഡറൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്, the court may strike down the state statute. അവിടെയാണ് സുപ്രമസി ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലോ സെൻട്രൽ ലോന് ക്ലാഷ് വന്നാല് ആ സെൻട്രൽ ലോ ആണ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ് ലോനെ സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ബട്ട് എ ഫെഡറൽ കോർട്ട് may not strike down a statute absent a violation of federal law ഓഫ് ദി ഫെഡറൽ പക്ഷെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫെഡറൽ കോർട്ടിന് സ്റ്റേറ്റ് ലോനെ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് ഫെഡറൽ കോർട്ടിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് എന്താണ് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വയലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫെഡറൽ ലോ ഓർ ഓഫ് ദി ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ മിയർ സസ്പിഷൻ മാത്രം പോരാ, മിയർ സസ്പിഷൻ ഓഫ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്, ദ റീസൺസ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിന്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിന് ഫെഡറൽ ആക്ടിന് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വെറുതെ ഒരു സസ്പിഷൻ മാത്രം പോരാ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ USA-ൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആക്ട് ഉണ്ട്. സോ ആക്ട് പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസും നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ മാത്രമല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയർ ആക്ട് ആണ്. ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ
റിട്ടൺ പ്രൊസീജിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലൈഡ് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ടും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് ബൈവൻസ് വേഴ്സസ് 6 അൺനോൺ ഏജൻസ് നെയിമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ആ മർബറി വേഴ്സസ് മെഡിസിൻ കേസിന് ശേഷം കോർട്ട് US Supreme Court, it has struck down a number of state statutes which were declared as unconstitutional. The US Supreme Court has also reviewed actions of the executive branch of the government. Particularly leading case ആണ് Little versus Barron. So judicial review is now well established in the constitutional law of USA. For September 2017 വരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ US Supreme Court has held unconstitutional provisions of nearly 182 acts of the US Parliament, US Congress. അവിടെ ലീഡിംഗ് കേസസ്, ലേറ്റസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. US കോൺഗ്രസിന്റെ പല ആക്ടുകളും അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ലീഡിംഗ് കേസസ് 2019 കേസസ് വരെ ഉണ്ട്. ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. So next we can move on to the position in Switzerland. അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇനി നമുക്ക് ടൈം വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. പ്രവീണ, എന്റെ കയ്യിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ല. Can you tell me the time now? 6:42. 6:42. So we have only 18 minutes left. അപ്പോൾ ഈ 18 minutes നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഫ്രാൻസിലും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് wind up ചെയ്യാം. So I hope that it is clear till now for all. Yes, yes. Okay. So സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ. ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ആക്ച്വലി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല സിസ്റ്റംസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 രാജ്യങ്ങളെ മാത്രമേ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ജനറലി 3 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. പൊളിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, മിക്സഡ് റിവ്യൂ. ഇപ്പോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാർലമെന്റ്, ആ ആക്ട് പാസ് ചെയ്ത പാർലമെന്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി, അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷണൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ടിന്റെ വാലിഡിറ്റി, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി കോടതികളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റിവ്യൂൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ടൈപ്പ് നിയമങ്ങള് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗൻസ്, അതായത് ആ റൂളിംഗ് പാർട്ടി തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ ചില ടൈപ്പ് നിയമങ്ങള് കോടതികൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ വി ഫോളോ ദ മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റിവ്യൂ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ. അതായത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലുള്ള നിയമങ്ങള്, അതിൽ ചില നിയമങ്ങള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വിസ് പാർലമെന്റ് തന്നെയാണ്. ചില നിയമങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കോടതികളാണ്. സോ ഒരു വിയേർഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ആണ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റിവ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ കാന്റൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ലോസിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാന്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ജോഗ്രഫി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാരണം കാന്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടെറിട്ടോറിയൽ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി. ഒരു കൺട്രി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ പല ടെറിട്ടോറിയൽ ആയിട്ട് പല സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരവിടെ കാന്റൺ എന്ന് പറയുന്നു. സോ കാന്റൺ ലോസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ആണ്. സെൻട്രൽ ലോസ് അല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിലവിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ 26 കാന്റൺസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ 29 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് പോലെ അവിടെ 26 കാന്റൺസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കാന്റൺ ലോസ് മാത്രമാണ് സ്വിസ് ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന്, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാന്റൺ ലോസിനെ മാത്രമാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ലോസിനെ മാത്രമാണ്. അവിടുത്തെ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പവറുള്ളൂ. സോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ്, കാന്റൺ ലോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ആരോപണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ
സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങൾ, കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ, ഫെഡറൽ ലെജിസ്ലേഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊരു ആരോപണം വന്നാൽ അത് കോടതികൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പവർ ഇല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവ്യൂഡ് ഓൺലി ത്രൂ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ബൈ ദ സ്വിസ് പാർലമെന്റ്. ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭയങ്കര ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഒരു സെൻട്രൽ ലോ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ലോന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ സെൻട്രൽ പാർലമെന്റ് തന്നെ ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ് ലോസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ സുപ്രീം കോർട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ലോസ്, ഫെഡറൽ ലെജിസ്ലേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവ്യൂഡ് it can be constitutionally reviewed only by the Swiss parliament, whereas the state laws, canton laws na paraya, it can be reviewed by the Supreme Court of Switzerland. അങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സ്വിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ സെക്ഷൻ 113 ആണ് ഈ ഒരു റൂള് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ സ്വിസ് പാർലമെന്റ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ടറേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ജുഡീഷ്യറി to watch over the constitutionality of federal statutes. അപ്പൊ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി വാച്ച് ചെയ്യുക, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, അത് കോടതികളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല, കോടതികളുടെ ബിസിനസ് അല്ല, അത് സ്വിസ് പാർലമെന്റിന്റെയും വോട്ടർമാരുടെയും ബിസിനസ് ആണ്. കോടതികൾക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് തൊടാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രഡീഷനിൽ there is a skepticism towards the judiciary. ജുഡീഷ്യറിക്ക് അമിതമായിട്ട് പവർ കൊടുക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ US പോലെ അമിതമായിട്ട് പവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇല്ല. ഇപ്പൊ മാർബറി വേഴ്സസ് മെഡിസണിലെ ജഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോർട്ട്സ് ആർ സുപ്രീം എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ഒന്നും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് മാത്രമേ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ടിനുള്ളൂ. സെൻട്രൽ ലോസ് ഒക്കെ, സെൻട്രൽ ലോസ് ഫെഡറൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ സ്വിസ് പാർലമെന്റ് മാറുന്നില്ല. സോ ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു റാഷണൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്വിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അവര് 2 ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെഫറൻഡം ആൻഡ് പ്ലെബിസൈറ്റ്. ഒരു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നിയമം നിലവിൽ വരണമെങ്കിൽ റെഫറൻഡം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെബിസൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം. എനിവൺ നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് റെഫറൻഡം ആൻഡ് പ്ലെബിസൈറ്റ്? റെഫറൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറൽ വോട്ട് ബൈ ദ എലക്ടറേറ്റ്. എലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാര് ഓൺ എ സിംഗിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫേർഡ് ടു ദം ഫോർ ഡയറക്ട് ഡെസിഷൻ. അപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലവിൽ വന്നാല് അവിടെ റെഫറൻഡം വയ്ക്കും. റെഫറൻഡം അതിനാണ്, അത് സ്വിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പോപ്പുലർ ഡെമോക്രസി ആണത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് അത് വോട്ടർമാർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ജസ്റ്റ് യെസ് ഓർ നോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് ഓർ നോ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലോ മറ്റു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു റെഫറൻഡം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വേർപിരിയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഗോവ ഫ്രഞ്ച് ടെറിട്ടറി, പോർച്ചുഗീസ് ടെറിട്ടറി മറ്റായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗോവയിലെ സിറ്റിസൺസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെഫറൻഡം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെദർ ദേ വോണ്ട് ടു ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് പോർച്ചുഗൽ. അപ്പൊ മെജോറിറ്റി അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവാനാണ്, അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ റെഫറൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു സിംഗിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി വോട്ടർമാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ഡയറക്റ്റ് ഡെസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ഏത് നിയമങ്ങളോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിയമങ്ങളോ ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ റെഫറൻഡം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെബിസൈറ്റ് വഴിയാണ്. സോ പ്ലെബിസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഫറൻഡം. പ്ലെബിസൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, അവരുടെ യെസ് ഓർ നോന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് റെഫറൻഡം ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ്, വെയർസ് പ്ലെബിസൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പൊ രണ്ടിലും എന്താണ്, വോട്ടർമാരോട് നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അവര് മെജോറിറ്റി പേര് ഏത് അഭിപ്രായമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് റെഫറൻഡം. പ്ലെബിസൈറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യന്
വോട്ടർമാർക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കും. പക്ഷെ അവിടെ വോട്ടർമാരുടെ തീരുമാനം, മെജോറിറ്റി തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബൈൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ്. പക്ഷെ റെഫറൻഡത്തിൽ മെജോറിറ്റി വോട്ടർമാർ എന്താണോ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡെസിഷൻ ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗവൺമെന്റ്. പ്ലെബിസൈറ്റില് വോട്ടർമാരുടെ മെജോറിറ്റി തീരുമാനം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദി ഗവൺമെന്റ്. സോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബോഡീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തത്. കാരണം ഈ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വരുന്നത് തന്നെ എന്താണ് റെഫറൻഡം പ്ലെബിസൈറ്റ് ഒക്കെ വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതികൾ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ടെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ്. ഇപ്പൊ കോർട്ടിന് ലിമിറ്റഡ് പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഉള്ളൂ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ. അപ്പൊ അത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്വിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ 190 ഓഫ് ദ സ്വിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്നത് ഫെഡറൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആർ ബൈൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളും ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസും ഇന്റർനാഷണൽ ലോവും സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ട് എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. So courts are not empowered to review constitutionality of federal statutes, but are permitted to construe statutes so as not to create conflict with the constitution. So സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ കോർട്സിന് സ്റ്റേറ്റ് കാന്റൺ ലോസ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കാന്റൺ ലോസ് ഫെഡറൽ ലോസുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടോ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. The courts can suspend application of federal laws that conflict with international law. So, Swiss constitution excludes from constitutional review any repeated ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂന്ന് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോംസ് വിത്ത് ലോവർ ചെറിയ ചെറിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ, അതായത് സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള വേറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവ്യൂഡ് വിത്തൗട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. സോ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി ഇൻ എസെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് പോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി. ഫെഡറൽ അസംബ്ലി authoritatively interprets the constitution during the process of enacting federal acts. ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ അവിടുത്തെ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി അവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റിയും റിവ്യൂ ചെയ്യും. ദേ വിൽ മേക്ക് എൻ അസസ്മെന്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് വയലേറ്റീവ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓർ ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ഓർ എനി അതർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊവിഷൻ. സോ ദ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി, അപ്പൊ അവിടെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഫെഡറൽ അസംബ്ലി അതായത് പാർലമെന്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് അല്ലേ ഫൈനൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അവിടുത്തെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡില് ഫെഡറൽ അസംബ്ലി അവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ് ഫൈനൽ ഇന്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. So the federal Supreme Court interprets federal acts in light of fundamental rights. Federal Supreme Court does not refrain from a federal Supreme Court in ഫെഡറൽ ലോസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. സോ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സ്വിസ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഫെഡറൽ നിയമങ്ങൾ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല. പക്ഷെ ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ഇൻകമ്പാറ്റബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ആക്സെപ്റ്റ്സ് കേസസ് which is called to review federal acts in the light of ECHR, European Commission of Human Rights, European Commission for Human Rights. So അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്വിസ് സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ECHRലെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം സിറ്റിസൺസിന് ECHR ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റിയാണ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ട്രീറ്റിയാണ്. സോ ഈ ട്രീറ്റ് പ്രകാരം ആ രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺസിന് അത് ഒപ്പിട്ട രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺസിന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻ ഉണ്ടായ ഡയറക്ട്ലി ആ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ സമീപിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പവർ ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന് ഉണ്ട്. അതായത് ECHR പ്രൊവിഷൻസ് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങള് സെൻട്രൽ നിയമങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സിറ്റിസൺസിന് ഡയറക്ട്ലി ഫെഡറൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനെ
അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇസ് കോമ്പീറ്റന്റ് ടു റിവ്യൂ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് കാന്റണൽ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ഡെസിഷൻസ് വിത്ത് ദ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമുക്ക് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകാം. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഇതാണ് മിക്സഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആണ്. ചില ടൈപ്പ് കാന്റൺ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ടിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സെൻട്രൽ നിയമങ്ങളൊന്നും ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളൊന്നും അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ സ്വിസ് സുപ്രീം കോർട്ടിനുള്ള, അത് പൊളിറ്റിക്കലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. സ്വിസ് പാർലമെന്റ് ആണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So we can wind up with the position of judicial review in France. ഫ്രാൻസിലും ഇത് തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിന്റെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ തന്നെയാണ് കോടതികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. So they always intended to do away with traces of power of judges to control. അപ്പൊ ജഡ്ജസിന് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഫ്രാൻസിലും ഇല്ല. So 1790 ഒരു ക്ലിയർ ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു which prohibited judicial review of legislative and administrative acts. അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആക്ഷനും കോടതികൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ അത് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം 1790 മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സോവറിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ 3 വിങ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി, ഫ്രാൻസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ലെജിസ്ലേച്ചർ ആണ് സോവറിൻ, സുപ്രീം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു കോർട്സിന് അമിതമായ പവർ കൊടുക്കില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂ ടു ദെയർ ഐഡിയോളജി ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സോവറിനിറ്റി ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് കോർട്സ് മസ്റ്റ് നോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ഫ്രഞ്ചുകാർ പറയുന്നത് ലോ ഇസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി ജനറൽ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. അവിടുത്തെ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജനറൽ വില്ലിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ലോ. ലോ വന്നത് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മെജോറിറ്റി വില്ലിന്റെ ഒരു ബേസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിക്ക് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ഡി ഗോൾ, അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ പേര്. പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ഡി ഗോൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 1950s മുതൽ 1970 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു 1970s വരെയുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫോർ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. കാരണം ഹി ഡിസ്ട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സസ്റ്റെയിൻ എ സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ കോഹറന്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ. ഇപ്പം ഒരു നല്ല പാർലമെന്റിനെ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസും സെൽഫിഷ്യലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ഡി ഗോൾ ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ഇൻ ഫ്രാൻസ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ് ഭരണ സമയത്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. സോ ഇതില് ഈ ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നതിന്റെ ശേഷം it was intended to prevent the parliament from overstepping its powers. So ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ്, ഫ്രഞ്ച് ലെജിസ്ലേച്ചർ അതിന് ഉള്ള പവേഴ്സ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 34 ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഉണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റിന്റെ പവേഴ്സ്, ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ പവേഴ്സ്, ആ പവേഴ്സ് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് ഓവറായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ലിമിറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പ്രൊമുൾഗേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ റീച്ച്. പക്ഷെ ഇതിൽ ചില പോരായ്മകൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി പ്രൊമുൾഗേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ്, അതായത് ഓൾറെഡി പാസ് ചെയ്ത നിയമങ്ങൾ ജുഡീഷ്യലി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബിൽ രൂപത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഡയറക്ട്ലി ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റെഫറൽസ് കുഡ് ബി ഫൈൽഡ് ഓൺലി ബൈ ഹയസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റീസ്. അപ്പോൾ കോടതികൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ പവർ
വന്നു, ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഈ ഒരു പവർ കോടതികൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ കേസ് ഷുഡ് ബി ഫയൽഡ് ഓൺലി ബൈ ഹയസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദ പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓർ ദ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓർ പാർലമെന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റീസ് വഴി മാത്രമേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോ ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റിസൺസിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഞ്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പോയിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡൺ ഓൺലി ത്രൂ ഹയസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റീസ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പേരുണ്ട്. അവിടെ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നെയിം ഉണ്ട്, കൺസീൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ കോടതികൾക്ക് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, കൺസീൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോടതി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ഫോർ ഡിസൈഡിങ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 1958 പറഞ്ഞ ചാൾസ് ഡി ഗോളിന്റെ കാലത്ത്. It has the power to uphold the constitutional mandate by reviewing the legislation and determining the constitutionality. So it is a separate court with the special function of judicial review. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 56 to 63 ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഫ്രാൻസ്, അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് നാഷണൽ അസംബ്ലി, പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് സെനറ്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്, ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, പേരിന് മാത്രമേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂയിങ് കോർട്ട് എന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ പൊളിറ്റിക്കലി മോട്ടിവേറ്റഡ്. അതിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട്. ഫോമർ പ്രസിഡന്റ്സ് കൂടി അതിന്റെ ലൈഫ് ലോങ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിന്റെ. So in 1970, the Constitutional Council, that is a constitutional court, Council Constitutional, the rights were introduced into the formal constitution by using the preamble as a reference. 1974, the members of parliament obtained the right to refer laws to the Constitutional Council with 60 deputies or 60 senators. അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു കേസ് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റീസ് വഴി റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ 60 ഡെപ്യൂട്ടീസിന്റെയും 60 സെനറ്റേഴ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്താല് വിത്തിൻ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, വിത്തിൻ 1 monthനുള്ളിൽ ഡെസിഷൻ വരണം. സോ ഇറ്റ് എക്സസൈസസ് എ പ്രയോറി റിവ്യൂ. എ പ്രയോറി റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നിയമം, ഒരു ബില്ല് ആക്ട് ആയിട്ട് പാസ്സാകുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, ആ സ്റ്റേജിലാണ് എന്തെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വയലേഷൻസിന്റെ സംശയം വന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ദ കൺസീൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ട്. The French Constitution states in Article 61, the Constitution does not allow the concealed constitution to control legislation of the French Parliament is in accordance with international treaty. അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഫ്രഞ്ച് ലോന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്. സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഫ്രഞ്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂല് അവർക്ക് ഓർഡിനറി കോർട്സ് അല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് ജുഡീഷ്യലി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ കോർട്സ് ഉണ്ട്, കൺസീൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സ് ഉണ്ട് 1958 വന്നത്. സോ ഇത് ഈ കോർട്സിന് 2 പവേഴ്സ് അല്ല, മാൻഡേറ്ററി പവർ, ഓപ്ഷണൽ പവർ. മാൻഡേറ്ററി റിവ്യൂല് പറയുന്നത് എക്സ് ആന്റേ റിവ്യൂ ആണ്. അതായത് ദ ആക്ട്സ് ആർ റിവ്യൂഡ് ബിഫോർ പ്രിമോൾഗേഷൻ. അതായത് ഒരു നിയമം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് പ്രകാരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്ട്സ്, പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ല്, ഇതൊക്കെ റെഫറൻഡത്തിന് വിടുന്നതിന് മുൻപ്, പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓപ്ഷണൽ റിവ്യൂ ആണ്. ഓപ്ഷണൽ റിവ്യൂ എക്സ് ആന്റി റിവ്യൂ ആണ്. അതായത് ഒരു ആക്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേക്സ് പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് ഇഫ് അതിൽ വരുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
if an international undertaking is referred to constitutional court and court found it to be contrary to the French constitutional provisions, then the court may authorize to ratify it only after amending the constitution. For a optional review എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. And if the court checks it and finds that it is against the French constitution, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the constitutional court will not ratify the treaty. It will ratify the treaty only if a suitable amendment is made in the French constitution. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ there is option for the executives and members of legislative body to refer a legislative act of the parliament before promulgation. അതായത് ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സിലേക്ക് എന്താണ് കേസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. സോ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. Between 1974 and 2010, constitutional review might occur only in abstracto. In abstracto എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയ ഒരു കേസ് വരാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷന്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു നിയമം പ്രൊമുൾഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കും. ഈ നിയമം ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആവും, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് വയലേറ്റീവ് ആകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ ആബ്സ്ട്രാക്ട് സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സിൽ ഓരോ നിയമങ്ങളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂവിന് അയച്ചത്. But in 2007, the new president of the French Republic initiated a large-scale constitutional reform intended to bring it closer to the American model. So after the amendment of the French Constitution, if during the proceedings in progress before a court of law, it is claimed that a legislation infringes the rights and freedoms of the Constitution, the matter may be referred by the Conseil d'Etat to the Constitutional Court, which shall rule within a 3-month period. അപ്പോൾ 2007 മറ്റൊരു അമെൻമെന്റ് വന്ന് ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഓർഡിനറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്ട്, കൺസീൽ ഡെറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്ടാണ്. അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ആക്ട് ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ വന്നാൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്ടിലെ കേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്ട് ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ, the administrative court, that is the Conseil d'Etat, will refer the case to the constitutional court. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്ട് ആ കേസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്ടിലേക്ക്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൗൺസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോർട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ മാറ്ററിലുള്ള ഡെസിഷൻ വിത്തിൻ 3 months എടുക്കണം, ഈ ഒരു ആക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം. സോ ഇതാണ് 2007 വന്ന ഡെഫിനിഷൻ. So, since 2010, the French Constitutional Council has ruled on constitutional issues raised during litigation. So, 2010 വരെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആന്റീരിയോറി പൊസിഷൻസ് മാത്രമേ, ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയ കേസസ് മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂവിന് പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ 2010 ശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ കോൺക്രീറ്റ് കേസസ്, ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോർട്സിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് കേസസ് വരെ ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോർട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ 2010 എ പോസ്റ്റീരിയോറി, അതായത് ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷവും പ്രൊമുൾഗേഷന് ശേഷം ഉള്ള കേസസും കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ആക്ച്വൽ റിയൽ കോൺക്രീറ്റ് കേസസും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഈ അമെൻമെന്റ് വഴി, 2008 അമെൻമെന്റ് വഴി. So, since the last 2 years, the Constitutional Council, that is the Constitutional Court, has ruled more concrete cases, specific cases. അതിന് മുൻപൊക്കെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി നടന്ന കേസുകളല്ല, ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്തത്. പക്ഷെ 2008 ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് കേസസും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഫ്രഞ്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോർട്സ്. So with that we finished a comparison of
systems of constitutional review in India, USA, France, Switzerland and France. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എന്താണ് ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് വന്നത് USA. ഇന്ത്യ USA-ലും ആണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള. കോർട്സിന് കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലും USA-ലാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂല്. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ഫ്രാൻസിലും താരതമ്യേന വളരെ ലിമിറ്റഡ് പവർ ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ മാത്രമേ കോർട്സിലുള്ളൂ. We can understand that. So with that, we can wind up today's class. I think it will be 7 o'clock by now, isn't it? So shall we stop the class now? Yes. Okay, ma'am. okay. Thank you so much. Thank you, Okay. ma'am. This is our last class. So thank you so much, ma'am. We are extremely grateful Okay. to you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. I hope it is clear to all. And if you wish, I will send you this modified slide, which you can share with the Okay, others. okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you all. Okay. Thank you.